নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ কাইণ্ডনেছ বিগিনছ উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং উই অল ষ্ট্ৰাগল বাই চাৰ্লছ গ্লাছমেন এই যেটো কাইণ্ডনেছ আজি পৃথিৱীত প্ৰায় কাইণ্ডনেছটো নাইকিয়া হৈ হৈ গৈ আছে ৰাইট যেটো কলি যুগ বুলি আমি এটা কৈ আছো এই যে নাইকিয়া হোৱা মূল কাৰণটো কি গম পাইনে হেতু হৈছে যে আমি অকল আমাৰ প্ৰবলেমছ বিলাককহে প্ৰায়োৰিটি দিও আমি ভাবো মোৰ ইমান ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈ আছে আনে কি বুজি পাব কি হৈ আছে হেকেনে আমি থিংকিংয়া হৈ যাও we might sometimes hurt others too but the moment we understand that each one of us going through something or the other right we all face struggles be it the richest person in the world the poorest of the one right যেতিয়া আমি এই কথাটো এম্পাথাইজ কৰিম যে হসাকে আমি সবে এটা ইন্টেন্সিটি স্ট্ৰাগল ফেস কৰি আছো then this kindness will step in right and this kindness is so much powerful and it is one of the strongest pillar right আটাইতকৈ strongest খুঁটা হৈ পৰে of the humanity to save humanity আমাৰ মানৱতা ৰক্ষা কৰা এটা মূল অংগ হৈ পৰিছে kindness হেকানে we should always be compassion we should always be kind to others because we all face through something or the other right okay আৰু এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিব আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে বিজনেস ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ পৰা Government of India signs headquarters agreement with CDRI and this topic is very significant from GS paper 2 government policies also at the same time GS paper 3 disaster management সন্দৰ্ভত Current context to Silom Bolo. Recently, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure to CDRI and the Government of India signed a headquarters agreement, right? A headquarter agreement ki hoy tar bikhoye ami hobishek amar next slide ot sam kintu bortoman Coalition for Disaster Resilience Infrastructure ki hoy Silom Bolo. It was launched by India officially India officially launched the CDRI at the 2019 UN Climate Action Summit in the New York on 23rd September 2019, right? যেনকা শুনিবলে লাগে CDRI বেলেগ UN এ কিবা লঞ্চ কৰিছে নেকি তেনকা শুনিব লাগে but কথাটো হৈছে CDRI India initiative হয় right India initiated CDRI as a global partnership of 27 countries right aim ki hoy to promote disaster resilient infrastructure right jekhini disaster ahe se suppose tsunami ahi goise dhumuha ahi goise earthquake hawk flood hawk right hekhini homo এবিলাক ডিজাস্টার ফেস কৰাকে যদি আমি ডিজাস্টার রিজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার বনাও তেতিয়া যেটা হে ডিজাস্টার খিনি হ'ব বহুত ক্ষেত্ৰত মিটিগেট কৰা হ'ব ৰাইট ডিজাস্টারটো আহা আগতে আসলতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা হ'ব ইয়া বিষয় যদি আৰু অলপ চাও it is an international coalition of countries UN agency multilateral development banks the private sector and academic institution disaster happens when this infrastructure fail CDRI is looking at how we make sure that this crucial infrastructure continue to function even during an event such as earthquake and cyclone right enoko infrastructure black jodi bonai lobo pare say suppose jodi earthquake ahe আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যোৱা বছৰ যেটো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ এটা সাইট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে আমাৰ ভাৰতত সাউথ ইণ্ডিয়াত আছে মই এটা অকন পাহৰিছো তাত কি হৈছিলে যেটো হে টেম্পলটো বনাইছিলে উইথ স্যান্ডস্টোন আৰু হেতু আৰ্থকুইক ৰেজিলিয়েন্ট হয় হে তিতিয়া যুগতে ইমান এটা ধুনিয়া টেকনলজি তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে যে ইমান বছৰৰ মূৰতো হে আৰ্থকুইক হক জি হক একো চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই ৰাইট এটা তেনেকা ধৰণৰ টেকনলজি যদি আমি আজিৰ দিনৰ আনিব পাৰো তেতিয়া ভাবক যিখিনি আসলতে ডিজাস্টার prone areas হয় তা যদি এনেকা ধৰণৰ আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বো আনিব পাৰো তেতিয়া যেতিয়া হে ডিজাস্টাৰটো ঘটিব তেতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত আসলতে ৰক্ষা হ'ব ৰাইট হে যেতি ভাঙি সাঙি যায় মানুহৰ প্ৰপাৰ্টি ভাঙি হে হৈ যায় হেবিলাকে আৰু বেছি ইন্টেন্সিফাইড কৰি দে বাট তাৰ যদি হে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমূহ যদি সেফ হৈ থাকে তেতিয়া এই ডিজাস্টাৰ বিলাক ফেস কৰিবলে বহুতখিনি স্মুথ হৈ পৰিব অলৰাইট It is CDRI headquarters jodi sao it is located in New Delhi India
Founders jodi sao hoise India aru India launch koisile proposal to disile tase Australia, Bhutan, Fiji, Indonesia, Italy, Japan, Maldives, Mexico, Mongolia, Rwanda, Sri Lanka and United Kingdom. 13 countries asile, right? The founding members believe jodi apuni kobo bisare. The World Bank and the Green Climate Fund also supported the launch. Working in India, the resilience of power system to extreme temperature and extreme events and extreme rainfall, etc. In multiple sectors, CDRI is looking at how to engage different states in making them disaster and climate resilient. All right, it is monitoring disaster like heat waves in India. All right, ekhini hoy goise CDRI kotha. Aru CDRI main focus code hoy porise works on infrastructure and not disaster risk management, right? He bhumikompo to hoi joa pisot ba he flood khini hoi joa pisot he mitigate kora he disaster to manage kora kam nohoy kintu yar mool lokho hoise infrastructure black resilient bonwa to such disaster, right? While CDRA is closely tracking the impact of heat waves and other extreme events on the infrastructure system, it is not specifically looking at mortality alone. All right. What are the importance of CDRI? So this how ami gom pam complementing the International Solar Alliance, right? Jitu amar India propose koisile eta International Solar Alliance jot asolte solar energy black solar energy besi poa jay, right? Hekhini khetrot joti ami gote world e ekgut hoi kini he solar energy khini harness koibo paro he khetrot asolte ei proposal to disle International Solar Alliance tat jodi CDRI eta major bhumika palon koribo, right? The leadership of India for climate action and disaster at the global level, right? Ita jihetu India e CDRI propose korise launch korise hekane etu kekane important hoi poibo karon India eta global leadership hisabe ulai ahibo all over the world, right? It is standing out as a global leadership on climate action and disaster resilience platform, right? And support India's resilient mission abroad, provide opportunities for Indian infrastructure and technology firms to expand service abroad. Kiman eta major kotha hoi paribo, right? CDRI jitu India propose koise, India launch koise, hitu eta global platform on delicate uthise. Aru enuka need for disaster resilient infrastructure kiyo because the Sendai framework for disaster risk reduction highlight the role of improved disaster resilience of infrastructure as cornerstone for the sustainable development. The SFDRR includes 4 specific targets. Hegita kiki to the loss reduction, hegita silom, reduce global disaster mortality, reduce the number of affected people, reduce direct disaster economic loss, and reduce disaster damage to the critical infrastructure, right? Ekhini asolte topicot ekhini asolte particular targets hoy Sendai framework or aru Sendai framework aru eta kotha asile tat koise every $1, right? $1 spent on disaster resilient infrastructure might save $4, right? So kiman khini help koribo 1 toka jodi ami $1 jodi ami kharos koru on such a disaster resilient infrastructure jitia he disaster to hoi jabo his $4 বসাবলে হেল্প কৰিব most of the time আমাৰ এনেকুৱা হয় disaster to হবলে আমি ৰৈ থাকো হোৱা পিছত কিবা এটা এটো কৰিম হেতু তাছত মানুহৰ ঠাহনি নাই কিন্তু তাৰ আগতে যদি আমি এনেকুৱা কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লৈ আনো এনেকুৱা আমি কিছুমান প্ল্যানিং কৰো যাতে হে বস্তুখিনি disaster resilient হৈ যায় তেতিয়া ভাবকচোন কিমানখিনি disaster to mitigate কৰিবলে হেল্প হ'ব right কাৰণ natural disaster আমি জানো এটো inevitable হোৱাটো হ'বই আমাৰ হাতত নাই কিন্তু তাৰ আগতে আমি আসলতে এনেকে স্মাৰ্টলি আমি পারফর্ম কৰিব পাৰিম by implementing all those disaster resilient infrastructure. All right, এতিয়া আহো আমাৰ কারেন্ট নিউজলে right jitu eta headquarters agreement eta koile ki hoino headquarters agreement. The agreement will enable the status of independent and international legal entity for CDRI.
চাওক কিমান এটা ভাল খবৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াই যেটো লঞ্চ কৰিছে CDRI এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ইন্টাৰনেশনাল লিগ্যাল এন্টিটি হিচাপে হে স্ট্যাটাসটো পোৱা গল right এটা যেনেকৈ আমি UNDP হক UNESCO হক তেনেকুৱা যিখিনি ইন্টাৰনেশনাল হেতৰ এটা অৰ্গানাইজেশন হয় right ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াই যেটো এই ফৰ্ম কৰিছে CDRI এটা ইন্টাৰনেশনাল এটা লিগ্যাল এন্টিটি হিচাপে উলাই আহিছে also at independent right the agreement will enable the institution to pursue functions internationally with all rights immunities and privileges as per the United Nations Privilege Immunities Act 1947 right isn't it a great news also India enacted UN Privilege and Immunity Act in 1947 to give effect to the Convention on the Privilege and Immunities of United Nations adopted by UN General Assembly in 1946 United Nations brought with it certain immunities and privileges that were considered necessary for it to function freely and to be able to be authoritative when deemed necessary. Right? The purpose of immunity is to protect the UN from exceeding their jurisdiction from the interference and litigation. Right? Etu hoy porise amar current news to. How has the UN Privilege and Immunities Act 1947 benefited India? Kenake benefit koile India? The United Nations and its principal organs have offices in India that ensure smooth functioning. Those Indian offices are considered part of United Nations, all right, and are provided with privileges, immunities under the Indian laws. This make the initiative on the part of international office easier, right? Ekhini hoise benefit of UN Privilege and Immunities Act 1947. Ita jihetu a CDRI at the independent or international legal entity hisabe status to pale yes significance ki hoy poribo Protomote hoise independent international organization right it is a landmark moment for CDRI to be recognized as an independent international organization with a charter endorsed by 31 countries and 8 international organizations in less than 2 years right 2019 or anisile hai iman khini asolte etia achieve korise this will further enable the organization to fulfill its commitment and engagement on the resilience of infrastructure all right the international movement of experts and staff the agreement will facilitate the export of CDRI member countries to come to Delhi to do CDRI related work the staff members who want to work in other countries will also get help regarding the procedure issues such as visas right jikhini staff members asole belek countries or logot collaborate kori kini kisman issues discuss kobo bisare ba kiba work kobo bisare e visa pot bahut digdar hoy right kintu eta through jihetu eta international legal entity hisabe status to paise hekhini eta bahut smooth out hoy jabo so by getting international status it will be convenient to go to those countries and work at the grassroots level right Tabisot I goes more members for the organization. There were only 18 members when CDRI was launched. The number of members is more than double today, right? That is 31 nations and 8 international organizations. Kiman besi bahi goise within 2 years, right? After getting international status, the number of members will increase even more. It is jehetu international status eta paise. Aru members here join hua pura sambhavona ase all right okay so based on this topic a particular means answer writing practice question has been brought out what do you understand by disaster resilient infrastructure highlight the role that can be played by the coalition for disaster resilient infrastructure in this regard all right our next topic to lua hoise the Assam Tribunal pra 5G in India are a topic to important hoy pore GS paper to government policies sondobot current news to hoise jitu 5th generation jitu 5G ami kom recently amar India it's all set to roll out all right eta what is 5G ki hoino 5G
The 5th generation mobile network is popularly known as 5G, right? Ita বৰ্তমান 4G হৈ আছে হেতু ইটা যেটো 5G যেটো next আহিব হেতু 5th generation বুলি কোৱা হয় alright the 5G network will operate in the millimeter wave spectrum of 30 to 300 gigahertz alright etu monot hobo it will operate in the millimeter wave spectrum of 30 to 300 gigahertz right which can send large amount of data at very high speed as frequency is very high and is experience little interference from the surrounding signals right frequency बहुत बेसी high hobo speed extremely high hobo right compared to the 4G one 5G is the latest upgrade in the long term evolution to LTE mobile broadband networks in the high band spectrum of 5G internet speed have been tested to be as high as 20 gigabyte per second alright যেটো ইতে বৰ্তমান আমাৰ 4G to কিমান mbps ত হৈ আছে right megabyte per second but whereas 5G etu 20 gigabyte per second ot hobo just imagine right বহুত fast hobo এটা 5G mainly works in 3 bands etu monot hobo prothomte hoise low band spectrum it has good coverage and speed of internet and data exchange however maximum speed is limited to 100 mbps right यार कवरेज ভাল হয় স্পিড অফ দ্য ইন্টারনেটও ভাল আর ডাটা এক্সচেঞ্জও ভাল কিন্তু ইয়ার যেটো সিলিং লগাই দিছে যেটো ইট ইজ লিমিটেড টু 100 mbps রাইট দ্বিতীয়টা হে গৈছে মিড ব্যান্ড স্পেকট্রাম it offers higher speed compared to the low band but has limitations in terms of coverage area and penetration of signals all right তাৰপিছত আহি গৈছে high band spectrum এটো কি হয় it has the highest speed of all time right highest speed of all time all 3 bands but has extremely limited coverage বহুত বেছি speed আছে high speed আছে compared to all the 3 bands কিন্তু ইয়াৰ যেটো coverage হয়টো limited হৈ আছে right and the signal penetration strength right these are the 3 bands where the 5G will mainly work এটা যেহেতু 5G 4G কথা আহিছে 4G কথা আমি জানিলো আছে এই দুটা ডিফারেন্স কি হয়নো তাকে চাইলম 5G যেটো হয় uses much higher radio frequency of 28 gigahertz right যত অলপ আগতে আমি পাইছিলো 30 to 300 gigahertz লকে হেৰি কৰিব চাওক right millimeter wave spectrum 30 to 300 gigahertz all right কিন্তু 4G দেখা গৈছে uses lower reading frequency of 700 megahertz to 2500 megahertz all right there's a 5G faster speeds with more data transfer whereas 4G দেখা গৈছে low speed with less data transfer Thus, it uses millimeter wave spectrum which enables more devices to be used within the same geographic area supporting around 1 million per square kilometer. Right? 1 million per square meter radius asote pura he jiman khini device ase hekini enable koibo whereas 4G dekha goise supports a lesser number of devices about 4000 devices per square kilometer. right এখিনি হৈ গৈছে হে ওপৰা ওপৰে কি হতৰ ডিফারেন্স টু now which cities are ready to welcome the 5G rollout in India হেতু যদি চাও আমি গম পাম 5G will be rolled out in 13 major cities 13খন মেজৰ সিটিজত বৰ্তমান roll out কৰিব হেকেখন হৈছে আহমেদাবাদ বেংগালুৰু চণ্ডীগড় চেন্নাই দিল্লী গান্ধীনগৰ গুৰুগ্ৰাম যমুনানগৰ হায়দৰাবাদ Pune, Lucknow, Mumbai and Kolkata, right? Ar joti ami Guwahati kotha sao, it will figure in the next phase, right? Ebar nahe, jeto next phase or roll out koribo, tat Guwahati include koribo. Thik ase? Ita what are the advantages of 5G for India? Hetu jodi sa ami gom pam 5G network could improve the accessibility of services such as mobile banking and healthcare, right? Ami dekha po je mobile banking ot kitiba he
ইন্টাৰনেট সাৰ্ভিসৰ পুअर পারফরমেন্সৰ কাৰণে কিতিবা বহুত ট্ৰানজেকশনত দিগদাৰ হৈ পৰে ৰাইট আৰু হেল্থ কেয়াৰ which is very significant কিতিবা আমি জানো গুটে ইন্টাৰনেটৰ জৰিয়ে বহুত হেল্থ কেয়াৰ চলি কৰি আছে ৰাইট কিছুমান ফাংশনস তেনেকে চলি আছে হে পুअर সাৰ্ভিসেছৰ কাৰণে বেটাৰ তেওঁলোকে সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিব পৰা নাই ইন দিস কেস যদি এটা ভাল 5G to ahi jay bhal speed eta die right enhance service dibo paribo দ্বিতীয়তে আহি গৈছে Indian policy makers can educate and empower citizens and businesses and transform existing cities into smart and innovative cities so azir dinot ahi গৈছে digital era হৈ পৰিছে হয়নে everything is related to this internet only apna education ne hok etia bortoman education to etu without my internet আপোনালোকৰ ওচৰত যাব নোৱাৰো ৰাইট মই যিখিনি কব বিচাৰিছো আপোনালোকে নুশুনিব যদি উইদাউট ইন্টাৰনেট বা যি কোনো হক আজিকালি বিজনেসও হক এই সব ইটা ডিজিটাল মাৰ্কেটিং প্ল্যাটফৰ্ম চলি আছে বি ইট ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব ৰাইট সবতে আসলতে এটা ডিজিটাল মাৰ্কেটিং প্ল্যাটফৰ্ম হিচাপে আহি গৈছে মানুহবিলাক বহুত স্মাৰ্ট হৈ গৈছে বস্তুখিনি বহুত এটা ডিফাৰেন্ট হৈ পৰিছে ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত যদি 5G আহি পৰে এটা মেজৰ ট্ৰাষ্ট এটা পোৱা যাব কাৰণ দেখি যেটো স্পিড বেছি হলে আটাইতকে তেতিয়া স্মুথ আউট হৈ যাব কামখিনি হয়নে therefore এটো এটা মেজৰ এডভান্টেজেস হৈ পৰিব তাৰপিছত আহি গৈছে socio economic benefits this may allow citizens and communities to get socio economic benefits and comfort delivered by well advanced more data intensive and digital economy all right 5G technology can be used for agriculture and smart farming this is very important right it is here to agriculture is the a very significant component right of a country kan agriculture asolte he gute population to feed kori ase he khetrot ami gom pao kisman climate change ahi gose right dar agote joti ami a 5G use kori kini RFID sensors GPS technology ebu use kori kini farmers can better track right ki hoy ase ki kotha even soil quality kotha gite orke gom pabo right therefore it is very significant for the agriculture sector also ite ami janu je eta coinor duta পক্ষ থাকে আমি already advantages or kotha patisu challenges ki hoy poribo hekhini sailom bolo challenges for rolling out 5G prothom to hoy poribo critical infrastructure 5G will require a fundamental change to core architecture of the communication system since the major flow of the data transfer using 5G is that it can't carry data over longer distance right the 5G technology needs to be augmented to existing infrastructure etu hogosa eta critical challenge দ্বিতীয়তে আহি গৈছে financial liability এটা যেহেতু বহুত মানুহে কিছুমান মানুহে যাৰ those who can afford they can buy a cell phone or laptop or other their macbooks ityadi in every other year right কিন্তু কিছুমান মানুহে ধৰক এটা ফোন যেতিয়ালৈকে ব্যান হয় তেতিয়ালৈকে ইউজ কৰে লাইক মোৰ নিচিনা মই যেতিয়ালৈকে ফোনটো ব্যান হয় তেতিয়ালৈকে চলাই থাকো এটা যদি মোৰ ফোনটো 4G সাপোৰ্ট কৰি আছে হঠাৎ যদি 5G টেকনলজি আহি যায় মই আৰু এটা বেলেগ এটা কিনিব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি মানুহৰ কষ্ট হ'ব ৰাইট ডিফিকাল্টি পাব এটা এডিশনাল লায়াবিলিটি হৈ পৰিব সেই ক্ষেত্ৰত মেজৰিটি অফ আ পপুলেশন এনেকুৱাই হয় সেই ক্ষেত্ৰত এটা চ্যালেঞ্জেস আহিব ৰাইট হে আকৌ 5G সাপোৰ্ট কৰা এটা বেলেগ গ্যাজেট ল'ব লাগিব অলৰাইট তৃতীয়তে আহি গৈছে ক্যাপিটাল ইনএডিকুৱেচি lack of adequate capital with suitable telecom companies like Bharti Airtel Vodafone Idea is delaying 5G spectrum right ami janu jeneka ei Bharti Airtel hok Vodafone Idea hok bahut depthot ase right তেওঁলোকৰ বহুত বেছি লছত চলি আছে ইন্ডিয়া আসলে তেওঁলোকে বহুত বেছি ট্যাক্স দিব লগা হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই 5G স্পেক্ট্ৰামটো আপগ্ৰেড কৰিবলৈ বহুত ডিফিকাল্টি পাইছে right আৰু বহুত এনেকুৱা নম্বৰ হৈছে যেটো Vodafone এতিয়াও চলাই আছে Bharti Airtel এতিয়াও চলাই আছে সেই ক্ষেত্ৰত আসলে দিগদাৰ হৈ পৰিব আৰু অকল এখিনটা আপুনি কব জিও ললে হ'ব সাক জিও যদি সবে লইত পৰে তেতিয়া এটো এটা মনোপলি হৈ পৰিব right এটা আৰ্বিট্ৰাৰি হৈ পৰিব এখন এটা বিজনেছৰ টাইমত বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত এটা কম্পিটিশন লাগে কম্পিটিশন হিহঁতৰ কাৰণে নহয় আমাক কাৰণে লাগে
আমি কাস্টমাৰ্ছ বিলাকে যাতে এটা বেটাৰ সাৰ্ভিস পাওঁ হেকাৰণে কম্পিটিশন লাগে ৰাইট যেতিয়া কম্পিটিশন নাথাকিব মনোপলি হৈ থাকিব তেতিয়া ইহঁতি আৰ্বিট্ৰাৰি হৈ পৰিব যি মন যায় হেতু তেওঁলোকে সাৰ্ভিস ট্যাক্স লব তেনেকৈ ইহঁতৰ যিখিনি ট্যাৰিফ থাকিব ইহঁতৰ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ বঢ়াই গৈ থাকিব ৰাইট হেকাৰণে এই কম্পিটিশনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আমাৰ টেলিকম সেক্টৰ বহুত দৰকাৰ তাৰপিছত এই কৈছে ডিজিটেল ডিভাইড 5G will not bridge the digital divide between rural and urban in the short term, rather it may increase it, right? Basi intensify he koi dibo. Ta pisora he gose interference. Etu ki hoisle there are some concerns that rollout of 5G mobile service could potentially interfere with the aircraft navigation system. Kyo to kwa hoise karon Air India cancelled 8 flights on US routes in January 2022, right? A 5G jikhini service to interfere koi disile right karon he flight homohor telokor belek signal thake telokor he radar to thake tate belek signal ahikini yate okoman bridge koi disile hekane 8 khon flight cancel koibo loga hol all right these are some of the disadvantages ito ki ami measure dibo paru what are the way forward prothomote ahibo existing infrastructure and capacity building. The deployment of 5G in India needs to be carefully planned after a cost-benefit analysis by the independent experts. Right? This will create a level playing field through market mechanisms such as facilitating simulating auctioning, ensuring competition, functioning markets, etc. Thus, bridging the rural-urban divide. 5G can be deployed at different band spectrum and the low band spectrum. The range is much longer, which is helpful for the rural areas. Right? Enake jitu rural urban divide hoy hetu bridge koribo pora jabo. Titota he gose viable technology. For widespread 5G deployment, it needs to become financially viable. Otherwise, rural integration will remain a pipe dream. Right যেহেতু 5G ইয়াৰ যিখিনি টেকনলজি হময়ব বেলেগ হৈ পৰিব আৰু এটো ফাইনান্সিয়ালি ভায়াবল হ'ব লাগিব নহলে যত ৰুৰাল এৰিয়া বিলাকত ইয়াৰ যদি ইমপ্লিমেন্ট কৰে হেতু এটা ডিস্টেন্ট ড্ৰিমে হৈ থাকিব হয়নে unless and until it is viable 5G technology has to be viable to the telecom operators too so telecom operators সকলো আনিছে তেওঁলোকেও কিবা প্ৰফিট নহয় কেনেকে চলিব ৰাইট কিবা এটা তো হেতৰ প্ৰফিট হ'ব লাগিব হেকাৰণে দুটা পক্ষক আসলতে মুখ্য কৰিকে যাতে দুটা পক্ষৰ এটা লাভবান হওক তেনেকুৱা কিছুমান মিডল ৰুট আনি কিনি এটা ভায়াবল সলিউশন উলাব লাগিব অলৰাইট okay and based on this a particular prelims based question has been brought up kindly a question to attempt koribo moving forward our last topic is taken from the Indian Express tomato flu or fever and this topic is significant from GS paper 3 health segment current context to sa bolo so tomato flu hoy it is recently reported in at least 4 states right saikhon rajyor italoke report kora hoise tomato flu kot Kerala Tamil Nadu Haryana aru Orissa আৰু ইয়াতে আসলে ইউনিয়ন হেলথ মিনিষ্ট্ৰি কিছুমান গাইডলাইন ইস্যু কৰিছে ফৰ প্ৰিভেনশন ৰাইট এটা কি হয় টমেটো ফ্লু researchers believe tomato flu is a different clinical presentation of hand foot and mouth disease caused by a group of antiretrovirus virus transmitted through the intestine right antiretrovirus ki hoy these are the viruses which are transmitted through the intestine. The antiretroviruses are an ancient and important group of RNA viruses. Humans are the only host. Eto monot rakhibo. Humans are the only host for the antiretroviruses, non-polio antiretroviruses or NPEV. The infectious disease is caused by intestinal viruses and is rare in adults, as they usually have immune system strong enough to defend them from the virus. Right? Adults are khetot etu pray nai bili kobo pari karon adults are more immune right to all this kinu jehetu horu lora soli hokol tetor immune system to iman besi strong nohoy hekane teolok besi target hoi porise of the tomato flu all right it is what are the symptoms of tomato flu jodi sao the main sign of the symptoms of tomato flu in children are high fever rashes excruciating joint pains such as just like chikungunya
right? High fever, rashes, that's a joint pain ase aro just like chikungunya. Additional signs and symptoms are similar to those of other viral diseases like dengue, such as fatigue, nausea, vomiting, diarrhea, dehydration, swelling of joints, and the body aches. Right? Ima horu loser blake ekhini face koibo loga hoise. No? Okay. Patients showing symptoms are made to take molecular and serological tests for the diagnosis of Zika virus, chikungunya, and dengue. It is a transmission kotha sound. The experts have not yet found the causes that cultivate or spread tomato flu. The flu is very contagious. Right? Monot rakhibo, with children being the most risk targets. Right? Jehetu teolokor he immune system to iman strong nohoy, hekane children are the most risk target. It is likely to spread through close contact like most viral infection. Right? Close contact asole je contagious hoy porise. The outbreak can spread fast if not controlled and prevented. This may spread to adults with weak immunity as well. Ji hokol adult lok ase teolokor jodi immunity system to strong nohoy teolokoro e bemar tu ahar chances ase, right? It a prevention and treatment to silom bolok. According to experts, the mortality rate in this disease is not high, right? Mortality rate to man high nohoy, thankfully, and could be treated easily. Here are some ways to adhere. Drink more boiled water, right? Boiled water khabo koise. Juices increase the liquid content. Jeto liquid content hetu increase koibo koise. Avoid touching the blisters. Yara komen asole eneke rashes hoy kini enaka blister nisna hoy jay, right? Hekini subole mana koise. Tabso hoise maintain good personal hygiene, maintain physical distance from suspected cases, take sufficient rest to avoid the long-lasting effects of tomato flu. Right? The flu is self-limiting, hence there is no specific drug for it. The known treatment for tomato flu seems similar to the treatment of chikungunya and dengue. Patients are advised to isolate, rest, stay hydrated, and drink plenty of fluids. Right? Ekhini hoy gose some of the prevention and treatment of tomato flu. All right? And with this, our session to imante homapto hol. Thank you for watching this video. Aru apunlokor kiba jodi doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase, ama comment section janabole napahoribo. Till then, bye bye.